السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا بعنوان Connective Tissue Part 2. The main objectives for this lecture include recognize the structure of reticular fibers and elastic fibers, determine the distribution and function of reticular fibers and elastic fibers, list the types of connective tissue cells, identify the fibroblasts and its function, identify macrophages and mast cells. Explain the function and distribution of these cells. Elastic fibers, which also called yellow fibers, which consist of a protein called elastin. In a fresh state, these fibers appear yellowish in color, therefore called yellow fibers. The characteristic feature of elastic fibers are thin, long, wavy, present single, and branching to form a regular network in the tissue. مثل ما نلاحظ انه الالاستيك خصائص الالاستيك فايبر تكون بعكس الكولاجين فايبر اللي لاحظناه يكون not branch found as bundle، لكن هنا راح نلاحظ طبيعة الالاستيك فايبر تكون wavy run single not found in bundle، وأيضا يكون branch to form network in the tissue. The structure of elastic fibers composed of core of protein, elastin, surrounded by sheath of microfibrils. إذن هذا هو تركيب الإلاستيك فايبر اللي يتألف من core بالداخل اللي هو بروتين الإلاستين surrounded by sheath من المicrofibrils. There are three types of elastic fibers. These are include oxytolin fibers, alanine fibers, and elastic fibers. The structure of these fibers develop through three successive stages during synthesis of elastic fibers. إذن هذه الأنواع ثلاثة تعتبر هي أنواع من الإلاستيك فايبر، وأيضا بنفس الوقت تعتبر مراحل لتكون الإلاستيك fibers. In the first stage, the fiber consists of bundle of microfibrils that compose of various glycoproteins. This form oxytolin fibers. إذا نلاحظ إنه المرحلة الأولى اللي يتكون بها الإلاستيك فايبر يتكون بشكل أو أول ما يتكون البندل of microfibrils اللي تتألف من الجلايكوبروتين. عند هذه المرحلة هذا يعتبر نوع اللي سميناه oxytolin fibers, which can be found in the dermis of the skin في طبقة الديرمس من الجلد. In the second stage, a regular deposition of protein elastin appears between the oxytolin fibers, forming alanine fibers. إذن المرحلة الثانية يتبعها بعد ما تكون البندل of microfibrils راح نلاحظ irregular deposition of protein elastin اللي يظهر in the core. عند هذه المرحلة هذا النوع نسميه alanine fiber were found around sweat gland and in the dermis of the skin. In the third stage, elastin gradually accumulate in the center of the fiber اللي سميناه alanine fiber, which are surrounded by thin sheath of microfibrils. وبهذه المرحلة راح يتكون الإلاستيك فايبر. إذن الإلاستين اللي انفرز بشكل irregular راح يتجمع بالسنتر ويكون بالنهاية محاط بالشيث of microfibrils، وبالتالي راح يكون الإلاستيك fibers. What are the locations of elastic fibers? The elastic fibers found in skin, ligaments, blood vessels, and lymphatic vessels. What are the functions of elastic fibers?
Elastic fibers are very elastic and highly retractile fibers. They confer elasticity to their tissues and allow them to be stretched 1 to 1.5 times their length and then to recoil to its original state when exposed to forces. إذا نلاحظ إنه الإلاستيك فايبر تتمتع بالمطاطية العالية بحيث ممكن إن لما يتعرض إلى أي قوة إنه ممكن أن يمتد أكثر من طوله بمرة ونصف وفيما بعد ممكن أن يرجع إلى طوله الحقيقي بدون ما يؤدي إلى تمزق التشو. Also, the presence of these fibers also in blood vessels contribute to the efficiency of blood circulation. إذا وجود elastic fibers بالكميات الهائلة بالبلاد فازلز راح نلاحظ يساعد في كفاءة عملية دوران الدم. The synthesis of elastic fibers occur through fibroblasts اللي تكون مسؤولة عن تصنيع elastic fibers where first the microfibrils are synthesized and then the elastin is deposited into the space that's surrounded by these microfibrils. إذا نلاحظ أنه أول ما يصنع المايكروفيبرلز فيما بعد تصنع الإلاستين في داخل هذه المايكروفيبرلز. The elastin secreted as pro-elastin that polymerize to producing elastin. إذا يصنع الإلاستين بالشكل الأولي برو-elastin وفيما بعد polymerize ليتحول إلى elastin. Reticular fibers are thin with diameter of 0.5 to 2 micrometer in diameter, which are branched to form extensive network in certain organs. Reticular fibers are composed mainly of collagen type 3. These fibers not visible in hematoxylin and eosin preparation, but can be easily stained black by staining with silver cells. إذا الريتيكولار فايبر ما تظهر بالتصبيغ الاعتيادي الهيماتوكسيلين والإيوزين لكنها تحتاج إلى special staining بحيث تصبغ باللون الأسود وهذه الصبغة هي silver cells ولهذا تسمى ergyrophilic fibers. What are the locations of reticular fiber? Reticular fiber are particularly abundant in framework of hematopoietic organs. نقصد بها الأعضاء المسؤولة عن تكوين البلد such as spleen, lymph nodes, and red bone marrow. Also, reticular fiber constitute a network around the cell of parenchymal organs such as liver and kidney. What are the functions of reticular fibers? Reticular fibers provide supporting framework for the tissue and organ. يساهم الريتيكولار فايبر في دعم معظم الأنسجة والأورجان اللي يتواجد بها. Also, this fiber create flexible network on organ that are subjected to change in the forms of volume. وعادة تواجد بالأورجانز اللي عادة تكون بتغير من ناحية الشكل أو الحجم such as artery, liver, and spleen. Cells of connective tissue. The cells in connective tissue are grouped in two groups. These are fixed cell or called resident cells, الخلايا الثابتة أو الخلايا الساكنة. These cells originate locally from undifferentiated mesenchymal cells and remain in connective tissue. إذن كل الخلايا التابعة للفيكس سيل تكون تنشأ من نقطة بداية اللي هي mesenchymal cells تنشأ وتتكون في الكونكتيف تيشو. These are fibroblasts and adipose cells. المجموعة الثانية من الخلايا يطلق عليها wandering cells or transit cells or free cells الخلايا المتجولة أو الخلايا الحرة. They originate mainly in the bone marrow from stem cell and circulate in the blood, then leave the blood stream and migrate into the connective tissue. إذن هذه المجموعة تنشأ من stem cells الموجود بالبون مارو وتسير في البلد وفيما بعد تغادر البلد وتذهب إلى الكونكتيف تيشو. هذه المجموعة من الخلايا تشمل
plasma cells, macrophages, leukocytes and mast cells. وهذه هي أنواع الخلايا الموجودة بالconnective tissue. أول نوع من الخلايا الفايبروبلاست. These cells are the most common cells in connective tissue and widely distributed in connective tissue types. تعتبر خلايا الفايبروبلاست هي أكثر الأنواع شيوعاً وتقريباً تتواجد في معظم أنواع الconnective tissue. The character feature of these cells are fusiform in shape with the slender cytoplasmic process. مثل ما نلاحظ شكلها fusiform مع cytoplasmic process. Fibroblasts are responsible for the synthesis and maintenance of fiber and ground substance. إذن وظيفة الفايبروبلاست بالconnective tissue هي المسؤولة عن تصنيع وإدامة الفايبرز والground substance. Fibroblasts are derived from undifferentiated mesenchymal cells. There are two types of fibroblasts according to their activity stage. إذن هناك نوعين من الفايبروبلاست اعتمادا على الفعالية اللي هي active fibroblasts and inactive fibroblasts. The character feature of active fibroblasts are large, elongated, متطاولة, fusiform in shape, with abundant, irregularly branched cytoplasmic process. مثل ما نلاحظ هذه cytoplasmic process اللي تكون متفرعة و irregular in distribution. Nucleus is large and ovoid in shape with pale staining. وتكون فاتحة اللي تعطي انطباع إنه هذه النيوكليوس تكون active in protein synthesis. The cytoplasm is basophilic, which is rich in rough endoplasmic reticulum and well-developed Golgi apparatus. While inactive fibroblasts, which also called fibrocytes, are smaller بالمقارنة مع الactive with few cytoplasmic processes. Nucleus also differ from active fibroblasts. The nucleus is smaller and darker and more elongated. وتكون darker لأنه هذه الخلية تكون not active in protein synthesis بالمقارنة مع active fibroblasts. Cytoplasm is acidophilic, which have small amount of rough endoplasmic reticulum. What are the functions of fibroblasts? Fibroblasts are responsible for synthesis and maintenance of the ground substance and fibers. إذن الوظيفة الأولى لها القابلية على تصنيع وإدامة ground substance and fibers. Also can differentiate into any other types of connective tissue cells. الوظيفة الأخرى إنها القابلية على أن تتحول إلى أي نوع من أنواع خلايا connective tissue when need. Fibrocyte can revert to the fibroblast and its synthetic activities are reactivated. إذا في بعض الحالات نلاحظ أن الفايبروسايت ممكن أن تتحول إلى فايبروبلاست وفعاليتها التصنيعية ممكن أن تعاد وتصبح active under stimulation such as wound healing خلال عملية التئام الجروح. Macrophages are numerous as fibroblasts in connective tissue. These cells are abundant in richly vascularized areas. إذا نلاحظ تكثر في المناطق تكون غنية بالأوعية الدموية. Also present in most organs and constitute the mononuclear phagocyte system. تكون جزء من النظام الدفاعي البلعمي في الجسم. In certain regions, macrophages have special names. في بعض المناطق نلاحظ الماكروفاجز تأخذ special name, such as in liver, the macrophages called cover cell. In nervous system, the macrophage called microglial cells. In the bone, the macrophage is called osteoclast.
The characteristic feature of macrophages, they are rounded in shape, rounded to spindle in shape, with cytoplasmic process and are capable of amoeboid movement. The nucleus of macrophages eccentric in position، نلاحظ موقعها غير مركزي. It is small, dark, oval or kidney in shape. The cytoplasm is granular and vacuolated, which containing large amount of lysosome. إذا طبيعة السيتوبلازم بالماكروفيج إنه تحتوي على كثير من الفاكيولز اللي تحتوي على الليسوسوم نتيجة لوظيفتها هو ابتلاع any foreign particle or microorganism and destroyed this microorganism. Macrophages derived from bone marrow from stem cells that divide to producing monocytes where circulate in the blood. إذا مصدر الماكروفاج هو from stem cell in bone marrow that producing first monocyte which circulate in the blood, and then these monocytes migrate from the blood into connective tissue where they differentiate to transform into macrophages. إذا المونوسايت تغادر البلد إلى الكونكتيف تيشو يحصل فيها differentiation تتحول إلى macrophages. What is the function of macrophage? The function of macrophage is phagocytosis, which can engulf of bacteria or any foreign particle that enter the body, also engulf dead cells and any cellular debris. Also, macrophages play important role in immune defense mechanism to protecting the body from any foreign invaders or microorganisms. Other types of the cells are mast cells. These are large, ovoid or rounded in shape. The cytoplasm filled with basophilic granules which contain heparin and histamine. مثل ما نلاحظ هذه هي الماست سيلز، ونلاحظ إنه السيتوبلازم مملوء بالجرانيولز اللي تنتج أو تخزن الهيبارين والهستامين. The nucleus is spherical, small, located in the center of the cell. هذه هي nucleus in the center of the plasma cells. These frequently obscured by the cytoplasmic granules. نلاحظ إنه حتى إنه النيوكليوس تكون مغطاة بالجرانيولز نتيجة زيادة أو كثرة الجرانيولز الموجودة بالسيتوبلازم. Mast cells abundant in the dermis of the skin, digestive and respiratory tracts. What is the function of mast cell? The function of mast cell produces heparin as blood anticoagulant. إذا تفرز مادة الهيبارين اللي تعتبر مادة تمنع تخثر الدم. Also produces histamine that promote the allergic reaction called immediate hypersensitivity reaction. وأيضا تفرز مادة الهستامين اللي مسؤولة عن تفاعلات الحساسية which occur after penetration of any foreign particle. Mention the source of these cells. Fibroblasts. Fibroblasts arise from mesenchymal cells. Macrophages. Macrophage arise from stem cells of bone marrow. Mast cells arise also from stem cells of bone marrow. Thank you for listening.